Hey ho und willkommen zu The Outer Worlds. Ich hoffe, ihr findet Gefallen daran und dann geht die Reise auch schon los. Viel Spaß! Also, ich habe keine Fragen mehr. Wir haben viel Arbeit vor uns. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? Okay, grundlegend würde ich erstmal sagen, nein, ich bin der falsche Anführer. Ich nicht. Der Nachteil ist, so massiv, wie ich mich quasi in das Ganze eingemischt habe, überall auf den ganzen Planeten und alles, in allen möglichen Situationen, liegt halt da die Verantwortung bei mir tatsächlich. Ob ich nun finde, dass ich der Richtige bin oder nicht. Ich müsste es übernehmen, entweder komplett oder bis ich jemanden habe, der mehr damit umgehen kann. Rein logisch. Irgendwer muss sich ja um die Kolonie kümmern und ich bin die einzige kompetente Person, die noch übrig ist. Das klingt ein bisschen arg hochtrabend. Du kannst auf mich zählen. Ich werde dir helfen, die anderen Kolonisten wiederzubeleben. Ich werde das tun, was ich schon immer getan habe. Und zwar, was ich will, wann ich es will. Nee. Du kannst auf mich zählen. Ich werde dir helfen, die anderen Kolonisten wiederzubeleben. When I revived you, I thought you were going to help me save this colony. I was wrong. I had our roles reversed, you see. You're the one who's going to save us all. I'm just the one who set you on your path. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? Bisschen schon. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast's manpower, Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra 2 townships to their cause. MSI's workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting and internal politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for townships that might have fallen through the cracks. Consumed by paranoia,
Lilia Hagen took sublight salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the sublight family together. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name. And in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony.
This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. The Outer World. Und da sind wir durch. Wir sind bei den Credits angelangt. Die Zusammenfassung zum Ende, nachdem wie wir entschieden haben und allem drum und dran. Was dabei rumgekommen ist, ist ja einfach fantastisch. Ich bin so begeistert, dass das so nochmal herausgezogen wird aus quasi deinem ganzen Spielstand, alles, was du so getan hast. Begeisterungswürdig, definitiv. Was kann man zu diesem Spiel sagen? Tja, fangen wir positiv an. Sehr extremst positiv ist die Geschichte. Die Hauptstory ist nicht unbedingt lang, aber intensiv und gut. Was aber das ganze Gesamtpaket noch unendlich erweitert und noch viel geiler macht, ist die Tatsache, dass im Gegensatz zu anderen heutigen Spielen die ganzen Sidequests wirklich relevant sind. Die sind so unendlich relevant. Wir hätten das alles nicht machen müssen. Einfach so durchprügeln und halt, dann wären wir da in 4-5 Stunden locker durch gewesen. Aber die ganzen Sidequests sind auch so unendlich verbunden mit allem, dass man da gar nicht vorbeigehen kann eigentlich. Das fand ich so fantastisch. Schon alleine die ganzen Sidequests für die ganzen Begleiter, die es gibt. Also, dass man seine Crew auch richtig kennenlernt, deren Vergangenheit und ihnen selbst helfen kann. Wie ganz klar bei Max zum Beispiel, dass er seinen inneren Frieden findet. Oder auch sämtliche anderen Sidequests, die dann zu den Fraktionen führten, wo wir dann quasi Anführer bestimmen konnten. Und auch, ob sie zusammenarbeiten oder eher auseinandergehen. Einfach fantastisch. Einfach fantastisch. Und das bei jeder
Quest. Es gab eigentlich nur eine Ablauf-Quest und das war wirklich eine Sightseeing-Tour-Quest. Und davon halt eine und auch die war in Ordnung. Also in dem Punkt gigantisch einfach nur gigantisch. Was ich negativ anbringen muss, die ganzen Tränke und Fressen und alles drum und dran, das hätte man sich sparen können. Erstens, du brauchst es nicht wirklich. Zweitens, tut man sich den Stress nicht an, sich vorher mit allen möglichen Buffs zuzuklatschen, die dann mal eine halbe Minute oder Minute halten und du dann 5 Minuten in den Kampf gehst. Das macht keinen Sinn. Zweites Ding ist das Aufleveln der Waffen. Man hätte es auf das Level fixieren müssen und nicht auf das Ausgangslevel. Wenn ich eine Level 10 Waffe finde und die auf Stufe 11 zu bringen, kostet mich das 50 Bits. Wenn ich eine Level 20 Waffe finde und die aufwerte auf Level 21, kostet mich das 50 Bits. Das ist Schwachsinn und macht halt quasi alle niedrigleveligen Waffen komplett obsolet. Komplett. Auch wenn die gut sind, wenn die sich gut anfühlen und es auch von der Klasse keine besseren gibt. Von manchen gab es ja bessere Klassen dann. Aber gibt es so nicht. Wie das schöne Jagdgewehr, was ich zwischendurch schon mal angesprochen hatte. Ich hätte es gerne genutzt als Sniper. War mir aber nicht möglich, da es keine gab, die mich nicht so unendlich viel gekostet hätte. So viel Bits sind im Spiel nicht vorhanden. Und das steigert sich so massiv in den Kosten. Ich hätte dann vielleicht eine einzige Waffe tatsächlich aufwerten können, hätte dann aber keine Rüstung mehr aufwerten können, keine anderen Waffen und nichts. Das ist ganz falsch. Lieber sagen, Level 20 auf 21 kostet 2000 Bits. Egal bei welcher Waffe. Und das dann hoch oder runter skaliert, je nach Level. Das dann wirklich Level 10 auf 11, vielleicht 50 Bits. Aber das bei jeder Waffe. Und wenn ich mit der bei Level 20 angekommen bin und die auf 21 machen will, dann kostet die halt 2000. Aber dann auch, wenn ich eine finde, die schon auf 20 ist und die auf 21 bringe, dass sie dann auch 2000 kostet. Da sind wir halt dann direkt bei der 2000er Stufe. Das hätte viel mehr Sinn gemacht. Viel mehr und hätte einen viel mehr Freiheiten gegeben. Auch gerade in der Ausrüstung. Ich hätte so gern andere Sachen getragen. So gern. Aber das wurde einem quasi verwehrt. Aber sowas kann man nachbessern. Sowas kann man nachbessern, zweiter Teil. Und so macht's in den Punkten bitte besser, dann ist es perfekt. Story super, Story einfach nur super. Die ganzen Quests. Ich würde nicht mal sagen, dass da irgendwas eine Sidequest war. Das war... Jede Quest ist eigentlich Hauptquest, das ganze Ding. Damit ist es auch mein erstes übertrieben langes Let's Play. Was doch sehr, sehr viele Folgen gekostet hat. Durch die vielen Nebengeschichten und alles. Ich wollte ja alles mitnehmen. Ich habe alles gelootet wie ein Blöder. Hab vielleicht auch noch irgendeine versteckte Quest vergessen. Das weiß ich nicht. Aber so im Allgemeinen habe ich wirklich alles mitgenommen. Und ich bin begeistert. Es wurde mir auch nicht langweilig, weil die auch so verdammt abwechslungsreich waren, die ganzen Quests. Die waren halt wirklich einfach gut gemacht. Ich hätte gern mehr als alle 10 Jahre mal einen Entwickler, der in der Lage ist, ein gutes Spiel zu machen. Das wäre so fantastisch. Ja, das hier wäre so ein Beispiel. Okay, ja, bis auf die 2 Negativpunkte, die wären jetzt aber nicht so schlimm und könnte man relativ leicht anpassen. Aber so im Allgemeinen, und es war auch nicht total zugebackt oder sowas. Das hat funktioniert, das war einwandfrei. Es gab 1, 2 Anzeigefehlerchen und sowas. Oder wenn irgendeine Leiche halt 3 Meter, also so nicht ganz auf dem Boden lag, weil sie auf so einem Stein lag, und wo halt das Mesh nicht ganz gestimmt hat. Ja, okay. Das sind aber Mini-Kleinigkeiten, die lassen sich in dem Spiel nicht verhindern. Aber kein Game-Breaking-Bug. Keine komplett sinnlose Programmierung von irgendwas, was dann zu toten Punkten führt oder sonst irgendwas. Einfach einwandfrei. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich dieses Spiel zu holen und sich anzutun. In dem Punkt kommen wir dann auch tatsächlich am Ende an. Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen will. Ich bin einfach nur zufrieden. Ja, das Spiel ist es 3-mal wert. Und danke natürlich allen,
die sich diese weit über 100 Folgen reingezogen haben. Aber es rentiert sich. Es rentiert sich für dieses Spiel. Und auch wenn sich einer hier nur das Ende anguckt, kauft euch das, spielt selber. Macht's einfach. Ist fantastisch. Dann nochmal vielen, vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Ciao, ciao.